one of the value of show that one value of the value of problem one value of 1 plus sin pi by 8 plus I cos pi by 8 by 1 plus sin pi by 8 minus I cos pi by 8 whole power 8 by 3 equal to minus 1. Whole power 8 by 3 is equal to minus 1. 1 plus sin pi by 8 plus I cos pi by 8 by 1 plus sin pi by 8 minus I cos pi by 8 whole power 8 by 3 ఒక విలువని minus 1 అని చూపించాలి. Okay? The solution is going to be this 1 plus sin pi by 8 plus I cos pi by 8 by 1 plus sin pi by 8 minus I cos pi by 8 whole power 8 by 3. దీన్ని ఇలా రాస్తాం 1 plus sin pi by 8 ని cos pi by 2 minus pi by 8 cos 90 minus theta is sin theta ఆ కాన్సెప్ట్ ఉపయోగించుకుని sin pi by 8 ని cos 90 minus theta sin 90 minus pi by 8 రాస్తాం plus I sin pi by 2 minus pi by 8 by 1 plus cos pi by 2 minus pi by 8 minus I sin pi by 2 minus pi by 8 whole power 8 by 3 and that. Now, what is pi by 2 minus pi by 8? Pi by 2 minus pi by 8 is 8 is LCM 4 pi minus pi by 8. It is 3 pi by 8. So pi by 2 minus pi by 8 ఏమవుతుంది? It is becoming 3 pi by 8. మళ్ళీ మనకి ఈ ఫార్ములా తెలుసు 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta. మనం ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి నేర్చుకున్న ఫార్ములా ఇది ట్రిగ్నోమెట్రీలో నేర్చుకున్న త్రికోణమితిలో ఫస్ట్ ఇయర్లో నేర్చుకున్నది 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta. 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta and sin 2 theta ni 2 sin theta cos theta అని రాస్తాం. ఈ మూడు మనం ఫస్ట్ ఇయర్లో నేర్చుకున్న ఫార్ములా వాటిని ఇప్పుడు ఉపయోగిస్తున్నాం. దీన్ని 1 plus cos 3 pi by 8 plus I sin 3 pi by 8 by 1 plus cos 3 pi by 8 minus I sin 3 pi by 8 whole power 8 by 3 and that. 1 plus cos 3 pi by 8 plus I sin 3 pi by 8 plus 1 plus cos 3 pi by 8 minus I sin 3 pi by 8 whole power 8 by 3 and that. Now, 1 plus cos 3 pi by 8 is 2 cos square 3 pi by 16. 1 plus cos 2 theta. 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta. ఇది 2 theta అనుకుంటే 3 pi by 8 ని 2 theta అనుకుంటే 3 pi by 8 ని 2 theta అనుకుంటే theta ఎంత అవుతుంది? రెండిటి వస్తుంది 3 pi by okay. So 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta plus I into కానీ sin 2 theta అనుకున్న ఎడల మనకి ఏమొస్తుంది sin 2 theta is 2 sin theta 2 sin 3 pi by 16 cos 3 pi by 16 by 1 plus cos 3 pi by 8 is 2 cos square 3 pi by 16 2 cos square 3 pi by 16 minus I into 2 sin 3 pi by 16 cos 3 pi by 16 by the power of 8 by 3. న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ లో మనం 2 cos 3 pi by 16 కామన్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ 2 cos 3 pi by 16 ఉంది, ఇక్కడ కూడా 2 cos 3 pi by 16 ఉంది, ఇక్కడ 2 cos 3 pi by 16 ఉంది, ఇక్కడ కూడా 2 cos 3 pi by 16. 2 cos 3 pi by 16 into ఇక్కడ మిగిలింది ఏమిటి cos 3 pi by 16 plus I sin 3 pi by 16 by
డినామినేటర్ కూడా 2 cos 3 pi by 16 కామన్ తీసుకుందాం. 2 cos 3 pi by 16 into cos 3 pi by 16 minus I sin 3 pi by to the power of 8 by 3. ఈ రెండు క్యాల్కులేట్. మనకు తెలుసు cos theta plus I sin theta is equal to 1 by cos theta minus I sin theta. Cos theta plus I sin theta is equal to 1 by cos theta minus I sin theta. ఇది మనం మొదట్లో నేర్చుకున్నాం ఈ లెసన్ లో. cos 3 pi by 16 minus I sin 3 pi by 16. In numerator తీసుకెళ్తే it will become cos 3 pi by 16 plus I sin 3 pi by 16. So now going to be equal to cos 3 pi by 16 plus I sin 3 pi by 16. In numerator తీసుకెళ్తే cos 3 pi by 16 plus I sin 3 pi by 16 power of 8 by 3 అవుతుంది. Power of 8 by 3. Okay. So this is now equal to cos 3 pi by 16 plus I sin 3 pi by 16 whole square to the power of 8 by 3. Whole square power of 8 by 3. This is cos 3 pi by 16 plus I sin 3 pi by 16 power of 16 by 3. ఇప్పుడు డిమోయిస్ థియరం అప్లై చేస్తే దీని మీద this is cos 3 pi by 16 into 16 by 3 plus I sin 3 pi by 16 into 16 by 3 cos n theta plus I sin n theta. 3, 3, 16, 16 is cancelled. This is cos pi plus I sin pi. Cos pi plus I sin pi. Cos pi is minus 1 plus I into sin pi is 0. Value is continuous product of the roots is going to be equal to minus 1. Continuous product of the roots is going to be equal to minus 1. ఏదైనా ఒక విలువ అన్నాడు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తాం. cos theta plus I sin theta whole power n అనుకుని cos n theta plus I sin n theta అన్నాం. దీనికి నేను ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను మీకు. మనకి క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ తెలుసు. క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ ఏమిటి? 1 power 1 by 3. 1 power 1 by 3 అంటే cos 0 plus I sin 0 to the power of 1 by 3. ఇది cos of 2k pi plus 0 plus I sin 2k pi plus 0 to the power of 1 by 3. అంటే cos 2k pi by 3 plus I sin 2k pi by 3. Where k is equal to 0, 1, 2. K is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఒక విలువ వస్తుంది. క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీలో ఒక విలువ వస్తుంది. అదేమిటి? cos 0 plus I sin 0. cos 0 is 1 plus I into sin 0 is 0. It's equal to 1. K equal to 0 substitute. అవునా? ఈ 1 అనే విలువ 2k పై యాడ్ చేయకుండానే మనకు వస్తుంది. డైరెక్ట్ గా దీన్ని డిమోయిస్ థియరం అప్లై చేస్తే cos 0 plus I sin 0 for 1 by 3 is cos 1 by 3 into 0 plus I sin 1 by 3 into 0, which is cos 0 plus I sin 0. Cos 0 is 1, sin 0 is 0. Equal to 1. కాబట్టి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ రూట్స్ కనుక్కునేటప్పుడు, మూలాలు కనుక్కునేటప్పుడు ఏదైనా ఒక్క విలువ మాత్రమే అడిగినప్పుడు డైరెక్ట్ గా 2k పై యాడ్ చేయకుండానే మనం డిమోయిస్ థియరం అప్లై చేస్తే మనకు ఆ ఒక్క విలువ power n is equal to x power n. n being a positive integer. n is a positive integer. ఇది మనం సాల్వ్ చేద్దాం ఇప్పుడు. x minus 1 whole power n is equal to x power n ఇచ్చాడు వాడు. దీన్ని x power n into 1 అని రాసుకున్నాం. Taking nth root on both sides, we get x minus 1 is equal to x into 1 power 1 by n. This is x into 1 can be written as cos 0 plus I sin 0 to the power of 1 by n. X into cos 0 plus I sin 0 to the power of 1 by n.
This is x into cos 2k pi plus 0 plus I sin 2k pi plus 0 the power of 1 by n. మనకి n మూలాలు వస్తాయి కాబట్టి 0 కి 2k pi యాడ్ చేసుకున్నాం. We added 2k pi to the principal value of amplitude as we get n roots here. Okay? Then we are going to apply de Morgan theorem. So ఇప్పుడు de Morgan theorem ని అప్లై చేస్తే x into cos 2k pi into 1 by n cos 2k pi by n plus I sin 2k pi by n అవుతుంది. సో ఇదంతా దేనికి సమానం? x minus 1 is equal to x into cos 2k pi by n plus I sin 2k pi by n. మనం ఈ 1 ని will get it to RHS and take this whole term to LHS. అప్పుడు ఏమవుతుంది? x minus x into cos 2k pi by n plus I sin 2k pi by n is equal to 1. 1 will come this side. ఇక్కడ we will take x common. ఇక్కడ x common తీసుకోగా x into 1 minus cos 2k pi by n minus I sin 2k pi by n is equal to 1. X into 1 minus cos 2k pi by n minus I sin 2k pi by n is equal to 1. This is x into 1 minus cos 2k pi by n is 2 sin square k pi by n minus I into sin 2k pi by n can be written as 2 sin k pi by n cos k pi by n equal to 1. మనం యూజ్ చేసిన ఫార్ములా ఏమిటి అంటే 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta. ఇది మనం ఫస్ట్ ఇయర్ లో నేర్చుకున్నాము. 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta. 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta k pi by n. ఇది sin 2 theta రూపంలో ఉంది. sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. Sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. ఈ రెండిట్లో నుంచి 2 sin k pi by n కామన్ తీయచ్చు. సో x into 2 sin k pi by n into sin k pi by n minus I cos k pi by n is equal to 1. Okay, I have taken 2 sin k pi by n common from both this. Then x into 2 sin k pi by n ikkade migilindi sin k pi by n minus I cos k pi by n is equal to 1. So let's multiply on both sides with sin k pi by n plus I cos k pi by n. When you multiply on both sides with sin k pi by n plus I cos k pi by n, what you will get? A వస్తుంది మనం multiply చేస్తే. So this is x into 2 sin k pi by n into sin k pi by n minus I cos k pi by n into sin k pi by n plus I cos k pi by n is equal to sin k pi by n plus I cos k pi by n. Okay? Now, ఇది ఏ రూపంలో ఉంది? a minus b into a plus b. a minus b into a plus b is a square minus b square. This is x into 2 sin k pi by n into sin square k pi by n minus I square into cos square k pi by n is equal to on the other side of equal to it is sin k pi by n plus I cos k pi by n. Now I square into minus 1. Minus of minus 1 is plus 1. This is x into 2 sin k pi by n into sin square k pi by n plus
cos square k pi by n is equal to sin k pi by n plus I into cos k pi by n. Sin k pi by n plus I into cos k pi by n. So this is 1. The value of this is 1. This gives you x into 2 sin k pi by n is equal to sin k pi by n plus I into cos k pi by n. Okay, మనకు కావాల్సింది x విలువ. Therefore x is equal to sin k pi by n by 2 sin k pi by n plus I into cos k pi by n by 2 sin k pi by n. Both this get cancelled. It is 1 by 2 plus I into cot k pi by n. So x will be 1 by 2 plus I into cot k pi by n. That is all about this problem. Okay. మనం మొదటి ఎక్సర్సైజ్ లో ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ లో ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాము. So we'll take the next problem now. If cos alpha plus cos beta is equal to 0 is equal to sin alpha plus sin beta plus sin gamma. If cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equal to 0 is equal to sin alpha plus sin beta plus sin gamma. Prove that first bit, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 3 by 2 is equal to sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma. Okay. Now let's take the solution this way. Let x is equal to cos alpha plus I sin alpha, y is equal to cos beta plus I sin beta, that is equal to cos gamma plus I sin gamma. X is equal to cos alpha plus I sin alpha, y equal to cos beta plus I sin beta, z is equal to cos gamma plus I sin gamma. X plus y plus z is equal to cos alpha plus I sin alpha plus cos beta plus I sin beta plus cos gamma plus I sin gamma. This is cos alpha plus cos beta plus cos gamma plus I into sin alpha plus sin beta plus sin gamma. This is 0 plus I into 0, which is equal to what? 0. Then x plus y plus z whole square is equal to 0. This gives you x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx is equal to 0. This will now give you x square plus y square plus z square is equal to minus 2xy minus 2yz minus 2zx. This is minus 2xyz into 1 by z plus 1 by x plus 1 by y. Minus 2xyz రెండిట్లోంచి కామన్ తీసుకున్నాము. ఓకే, minus 2xyz into 1 by z అంటే z క్యాన్సిల్ అయిపోయి minus 2xy. minus 2xyz into 1 by x అంటే minus 2yz, x and x క్యాన్సిల్ అయిపోయి minus 2yz వస్తుంది. minus 2xyz into 1 by y is y and y క్యాన్సిల్ అయిపోతే minus 2zx. So x square plus y square plus z square is equal to minus 2 into x into y into z. So when x is cos alpha plus y sin alpha, y is cos beta plus I sin beta, that is cos gamma plus I sin gamma. 1 by x is equal to what? This is minus 2xyz into 1 by, I can write it as 1 by x first, then 1 by y, then 1 by z. అలా రాసుకుందాం. లేకపోతే 1 by z. 1 by z and 1 by cos alpha plus I sin alpha. 1 by z అంటే 1 by cos gamma plus I sin gamma. This is cos gamma minus
I sin gamma. So this is cos gamma minus I sin gamma plus 1 by x is cos alpha minus I sin alpha plus 1 by y is cos beta minus I sin beta. This is minus 2xyz into, I can take cos alpha plus cos beta, cos alpha plus cos beta plus cos gamma, cos alpha plus cos beta plus cos gamma minus I into sin alpha plus sin beta plus sin gamma. So cos alpha plus cos beta plus cos gamma is 0. Sin alpha plus sin beta plus sin gamma is also 0. So therefore this is equal to what? 0 minus I into 0. This will give you minus 2xyz. Minus 2xyz into 0 minus I into 0. So this is 0. This is now going to give us x square plus y square plus z square is equal to x square plus y square plus z square is equal to 0. X square plus y square plus z square is equal to 0. అంటే ఏంటి? Cos alpha plus I sin alpha whole square plus y square అంటే cos beta plus I sin beta whole square plus cos gamma plus I sin gamma whole square is equal to 0. So this is now going to give you cos 2 alpha plus I sin 2 alpha plus cos 2 beta plus I sin 2 beta plus cos 2 gamma plus I sin 2 gamma is equal to 0. This is cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma plus I into sin 2 alpha plus sin 2 beta plus sin 2 gamma is equal to 0. Cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma plus I into sin 2 alpha plus sin 2 beta plus sin 2 gamma is equal to 0. దీన్ని 0 plus I into 0 రాసుకోవచ్చు. Now if I equate the real parts, I get cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma is equal to, by equating the real parts, we get cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma is equal to 0. Cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma is equal to 0. మళ్ళీ ఇంకొకసారి x y z ని cis alpha cis beta cis gamma అనుకున్నాం. x plus y z plus z అంటే cos alpha plus I sin alpha plus cos beta plus I sin beta plus cos gamma plus I sin gamma. So it is equal to cos alpha plus cos beta plus cos gamma plus I into sin alpha plus sin beta plus sin gamma. Each of this is 0. ఇది 0 ఇచ్చాడు, ఇది కూడా 0 అని ఇచ్చాడు, కాబట్టి మొత్తం 0 అయింది. x plus y plus z whole square అంటే 0 square, it is equal to 0. x square plus y square plus z square, x plus y plus z whole square అంటే x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx is equal to 0. ఈ మూడు టర్మ్స్ అటువైపు తీసుకెళ్దాం. minus 2xy minus 2yz minus 2zx అవుతాయి. x square plus y square plus z square equal to, వీటి మూడిట్లోంచి minus 2xyz కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 1/z, ఇక్కడేమో 1/x, ఇక్కడేమో 1/y. సో when x is cos alpha plus I sin alpha, 1/x is 1 by cos alpha plus I sin alpha, which is equal to cos alpha minus I sin alpha. So 1/z ఏమవుతుంది? cos gamma minus I sin gamma. 1/x is cos alpha minus I sin alpha. 1/y is cos beta minus I sin beta. ఈ మూడుని యాడ్ చేద్దాం. యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది minus 2xyz into cos alpha plus cos beta plus cos gamma minus I into sin alpha plus sin beta plus sin gamma. ఇది 0, ఇది కూడా 0. కాబట్టి minus 2xyz into 0 which is equal to 0. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకేమొచ్చింది ఇక్కడ x square plus y square plus z square is equal to 0. x square అంటే ఏంటి? cos alpha plus I sin alpha whole square. y square అంటే cos beta plus I sin beta whole square. z square means cos gamma plus I sin gamma whole square. డీమోవర్ సిద్ధాంతాన్ని ఉపయోగించి cos theta plus I sin theta whole power n అంటే cos n theta plus I sin n theta. ఆ విధంగా cos alpha plus I sin alpha whole square is cos 2 alpha plus I sin 2 alpha, cos 2 beta plus I sin 2 beta plus cos 2 gamma plus I sin 2 gamma is equal to 0. cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma plus I కామన్ తీసుకుంటే ఈ మూడిటి నుంచి I into sin 2 alpha plus sin 2 beta
ప్లస్ sin 2 gamma is equal to 0. 0 ని 0 ప్లస్ 0 i అనుకున్నాం. ఇక్కడ వాస్తవ పార్ట్ రియల్ పార్ట్స్ ని ఇఫ్ ఈక్వేట్ ఇట్ దెన్ మనకి ఏమొస్తుంది cos 2 alpha ప్లస్ cos 2 beta ప్లస్ cos 2 gamma is equal to 0. దీన్ని cos 2 alpha ని 2 cos square alpha minus 1 plus 2 cos square beta minus 1 plus 2 cos square gamma minus 1 equal to 0 అని రాసుకోవచ్చు. 2 cos square alpha minus 1 plus 2 cos square beta minus 1 plus 2 cos square gamma minus 1 is equal to 0. This is 2 into cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma minus 1 minus 1 minus 1 is minus 3 is equal to 0. This gives you 2 into cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 3, or cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 3/2. ఓకే, ఇక్కడికి ఫస్ట్ పార్ట్ ప్రూవ్ అయింది. ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్ ప్రూవ్ చేయాలి మనం. సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి? sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 3/2 అని ప్రూవ్ చేయాలి. దానికి ఏం చేస్తున్నాం అని అంటే cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 3/2 వచ్చింది కదా. దీని నుంచి ఏం చేస్తున్నాం? cos square alpha ని 1 minus sin square alpha plus cos square beta can be written as 1 minus sin square beta, cos square gamma can be written as 1 minus sin square gamma is equal to 3/2. Okay, this is 3 minus of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 3/2. Okay, so 3/2 ఇటు తీసుకుందాం, ఈ మొత్తాన్ని అటువైపు తీసుకెళ్దాం. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి? sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equal to 3 minus 3/2, which is equal to 3/2. Sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is also equal to ఎంత? It is equal to 3/2. సో ఇది ఒక ప్రాబ్లం. దీనిలో ఇంకో బిట్ కూడా ఉంది, అది కూడా చేద్దాం. ఇంకో బిట్ కూడా చేద్దాము. అది ఏమిటంటే if cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equal to 0 is equal to sin alpha plus sin beta plus sin gamma. If cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equal to 0, cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equal to 0 is equal to sin alpha plus sin beta plus sin gamma. Sin alpha plus sin beta plus sin gamma. Then show that cos of alpha plus beta plus cos of beta plus gamma plus cos of gamma plus alpha is equal to 0. This we have to prove. ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఇప్పుడు. Cos alpha plus cos beta plus cos gamma equal to 0 is equal to sin alpha plus sin beta plus sin gamma. Then cos alpha plus beta plus gamma plus cos gamma plus alpha is equal to 0. ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా అనుకుందాము. Let x is equal to cos alpha plus I sin alpha, y is equal to cos beta plus I sin beta, that is equal to cos gamma plus I sin gamma అనుకుందాం. సో 1/x ఏమవుతుంది? 1/cos alpha plus I sin alpha, which is equal to cos alpha minus I sin alpha. Similar ga 1/y will be equal to cos beta minus I sin beta. 1/z is equal to cos gamma minus I sin gamma. Now 1/x plus 1/y plus 1/z is equal to 1/x అంటే ఎంత? cos alpha minus I sin alpha. 1/y అంటే cos beta minus I sin beta. 1/z అంటే cos gamma minus I sin gamma plus cos gamma minus I sin gamma. దీన్ని cos alpha plus cos beta plus cos gamma minus I into sin alpha plus sin beta plus sin gamma అని రాసు. సో వాడు ఇచ్చింది ఏంటి? cos alpha plus cos beta plus cos gamma equal to 0.
sin alpha plus sin beta plus sin gamma is also equal to 0. కాబట్టి ఇది 0 minus I into 0 is equal to 0. 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is 0. ఓకే, ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకుందాం మనం. ఎల్సిఎం ఏమిటి? xyz. xyz న్యూమరేటర్లో ఏమవుతుంది మనకి? yz plus zx plus xy by xyz is equal to 0 అయినట్టు. ఇక్కడ దీనికి ఎల్సిఎం తీసుకుందాం. సో when you cross multiply మనకి ఏమొస్తుంది? xy plus yz plus zx is equal to 0 వస్తుంది. xy plus yz plus zx is equal to 0. సో xy అంటే ఏంటి? సో x is cos alpha plus I sin alpha అంటే దీన్ని cis alpha అని కూడా అనుకుంటాం. y is cis beta, that is cis gamma. xy plus yz plus zx is equal to 0 అంటే cis alpha into cis beta, yz అంటే cis beta into cis gamma, zx అంటే cis gamma into cis alpha is equal to 0. Cis alpha into cis beta into cis gamma plus cis gamma into cis alpha is equal to 0. దీన్ని cis of alpha plus beta plus cis of beta plus gamma plus cis of gamma plus alpha is equal to 0. Cis alpha into cis beta is cis of alpha plus beta. So దీన్ని expand చేస్తే cos of alpha plus beta plus I sin alpha plus beta plus cis beta plus gamma is cos of beta plus gamma plus I sin beta plus gamma plus cis of gamma plus alpha is cos of gamma plus alpha plus I sin gamma plus alpha is equal to 0. 0 అంటే 0 plus 0i. Okay, now ఇప్పుడు we'll equate the real parts. Okay, by equating the real parts what we get? This gives you cos of alpha plus beta plus cos of beta plus gamma plus cos of gamma plus alpha is equal to 0. So students, దీంతో మనం ఎండ్ చేస్తున్నాం ఈ లెసన్ని. ఈ లెసన్ వెయిటేజ్ 9 మార్కులు. ఒక 2 మార్కులు క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఒకటి 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది.